Hello, today we are doing voice change but with interrogative sentence. Okay, so we are going for voice change. I am not writing voice change again. Interrogative sentence. First, let us know what is interrogative sentence and how many types of interrogative sentences are there. Interrogative sentence is actually a question sentence. A question. Fine? And a question always has a question mark. Okay? Now, let's see how many types of interrogative sentences are there. First, we should know what are the types of interrogative sentences. Okay. Number one is yes, no sentence, or we can say auxiliary word sentence. We begin with auxiliary word. And if you ask a question, the answer is always yes or no. Suppose if I ask you, did you go to school yesterday? You will say yes or no. Did you? Did is a helping word. It's an auxiliary word. Or suppose if I say, can you play the guitar? You will say yes or no. There cannot be a big answer. So, it has to be yes or no. And then again, it begins with can, which is an auxiliary word. All helping verbs are auxiliary words. Okay? Then we have the WH questions. And WH questions are all the questions that you ask for long answers. And it usually begins with WH except how. So, who, when, why, what, where, all the questions are asked with WH and it has a long answer. Suppose if I ask you what is your name, you can't say yes or no. You have to say your name. Or if I ask you where is the station, you can't say yes or no. It would be silly. So you have to say or give a long answer. That is yes-no questions and it usually begins with WH except how. Okay? Then we have tag question. Now, what is a tag question? Tag question is a question that ends at the end. Okay? Let me explain it. Suppose you begin with a tag question. The sentence begins in an assertive manner. She is playing. So, she subject, is verb, playing again it's verb, helping verb. One is helping verb, another is the main verb. She is playing. Now here we put a comma and then since the sentence is in positive, we make a negative tag. Isn't she? She is playing. Isn't she? And then we put the question mark. This isn't she, that is the tag. Okay? So tag question means you have an assertive sentence. If the sentence is in assertive, we have to make the tag negative. If the sentence is in negative, you have the tag as assertive. Alright? Then we have choice question. And slowly our syllabus is moving more to choice question. What is choice question? All the multiple choice questions are choice questions.
let me tell you once again, আবার একটু বাংলায় বলছি। yes no question মানে হলো যেই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না হয়, হ্যাঁ কিংবা না হয়। ইউজুয়ালি এই ধরনের প্রশ্ন অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব যেমন ক্যান, ডু, হ্যাভ, হ্যাজ এসব দিয়ে শুরু হয়। ইজ, আর যে কোনো বি ভার্ব এগুলো দিয়ে অক্সিলারি বা ইয়েস নো প্রশ্ন হয়। ধরো তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কাল স্কুলে গেছিলে, তুমি তাহলে হ্যাঁ বলবে বা না বলবে, তুমি তো বড় উত্তর দেওয়ার কোনো জায়গাই নেই, তো সেখানে ইয়েস বা নো। ওকে, WH কোয়েশ্চেন কোনটা? যেখানে আমরা WH দিয়ে শুরু করি, যেমন what, which, when, where, why, whom এগুলো সব WH দিয়ে শুরু হয়, শুধুমাত্র হাউটা H দিয়ে শুরু হয়, কিন্তু ওটা WH কোয়েশ্চেনেই পড়ে। ওকে, সো দিস ইজ WH কোয়েশ্চেন। 3 নম্বর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কি? ট্যাগ কোয়েশ্চেন। ট্যাগ কোয়েশ্চেনে কিন্তু প্রশ্নটা শেষে থাকে, ওটা ট্যাগ মানে যেমন তোমার জামা কাপড় কিনতে গেলে একটা ট্যাগ থাকে না, সেখানে দাম লেখা থাকে, কোম্পানি, ব্র্যান্ড এক্সেট্রা লেখা থাকে, সেরকম এটারও একটা ট্যাগ আছে। না সাপোজ সেন্টেন্সটা যদি অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে ট্যাগটা নেগেটিভ হবে, ট্যাগের আগে কিন্তু একটা কমা বসবে। ওকে, যেমন she is playing, isn't she, she is playing এর পরে একটা কমা বসবে। isn't she, দেখো ইজটা এখানে আছে, সেই ভার্বটাকে নিয়েই কিন্তু আমরা নেগেটিভ করে ট্যাগটা করছি। she can play the guitar, এখানে ক্যান আছে হেল্পিং ভার্ব, তাহলে কি করব? can't she, তাহলে ক্যান আছে পজিটিভ, ওটা can't she, তাহলে সেটা নেগেটিভ হয়ে গেল, ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয়ে গেল, তারপর কোয়েশ্চেন মার্ক বসবে। ওকে, আর লাস্টটা কি আছে? চয়েস কোয়েশ্চেন। চয়েস কোয়েশ্চেন। চয়েস কোয়েশ্চেনে কি আছে? চয়েসে হলো তোমাকে মাল্টিপল চয়েস দেয়া থাকে, যেমন তোমাদের আজকাল হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস, সেখানে তোমাকে চুজ করতে হবে, টিক মার্ক করতে হবে, দুটো চারটে অল্টারনেটিভস থাকবে, তোমাকে সেখানে টিক মার্ক করতে হবে। ঠিক আছে, তো 4 রকম কোয়েশ্চেন আছে। এই 4 রকম কোয়েশ্চেন থেকে আমরা ভয়েস চেঞ্জ শুধুমাত্র চয়েস কোয়েশ্চেনে করতে পারি না। অলরাইট, চয়েস কোয়েশ্চেনে আমরা কোনো ভয়েস চেঞ্জ অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ, প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করতে পারি না। তাছাড়া এই সব কটাতে আমরা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি। সো we can change the voice from active to passive. All right, এটা হলো কোয়েশ্চেন ফর্ম। আগে আমরা কোয়েশ্চেন ফর্মটা শিখে নিলাম, তারপর আমরা ভয়েস চেঞ্জে যাব। এই কটা ফর্মে these are the ways with which we can do, these are the ways in which we can do, these are the ways in which we can transform from active to passive and from passive to active. Okay, so that's all for today. We come with the question forms with exercise on the next day. All right, bye.